Bəli, Bakı Olimpiya Stadionundan sizi yenidən salamlayırıq Rüfət. Biz Azərbaycan televiziyasında COP29 marafonunu davam etdiririk canlı bağlantılarımızla, həm söhbətlərimizlə və onların təəssüratlarıyla. İndi mənim yanımda çox maraqlı bir qonağım var. Bu qonağım əslində məhz elə COP29 konfransının əsas məğzi olan təbiət üçün çalışanlardan biridir sözün əsl mənasında. Belə ki, həm söhbətim Ümumdünya təbiət fondunun qlobal siyasət üzrə rəhbəri xanım Fernanda Carvalho'dur. Hello, welcome to our country, welcome our studio. Firstly, let's talk about the nature. Actually, you are working for nature, and that's why you really know the best and really good that subject. I wonder that my question is how we act for nature to protect them, and what's the first step, the main ideology? Well, I think that nature, as we know, we are losing many species in a speed that's not nice. So it's good that we act to conserve all the species. WWF publishes a report that's called the Living Planet Report, and it shows that in 50 years a lot of biodiversity was lost. And one of the threats to biodiversity is climate change. So also working in this conference to have good results is a way to protect nature. So it's important that we deliver for nature in this conference. Yeah, to reduce the damage for the nature, yeah? Exactly, to reduce the damage on nature that has been happening for many reasons, including climate change. Bəli, xanım Carvalho onu qeyd eləyir ki, ümumiyyətlə bugün təbiətdə baş verənlər bizi üzür iqlim dəyişikliyi fonunda və biz Ümumdünya Təbiət Fondu olaraq iqlim dəyişikliyinin zərərlərini, təbiətə vurduğu zərərin aradan qaldırılması üçün doğrudan da acınacaqlı vəziyyətin qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçiririk. Amma bu bir çox hallarda, necə desək, tam da öz məqsədinə çata bilmir. O baxımdan ki, tamamilə bunu dayandırmaq mümkün deyil. Amma görülən önləm tədbirləri ilə bunun zərərlərini azaltmaq müəyyən dərəcədə mümkündür deyə xanım Carvalho bildirdi. Let's talk about the obligation. As a member of United Nations, every country, as you know, has obligation in terms of climate change. This is the main course of this conference, you know. And what do you think? How countries accomplish their obligation today? So what the Paris Agreement says, the Paris Agreement from 2015 says, is that all countries have to have what it's called NDC, Nationally Determined Contributions, which are national climate plans. And in those plans, they have to do their best to reduce their emissions of greenhouse gases, the gases that cause the global warming and the climate change that we are here to fight. But the Paris Agreement also talks about developed countries, which are expected to do more, and they should support the developing countries with finance so they can do more. So those are the obligations of countries under the Paris Agreement and the Climate Convention. And what do you think about where is the financial issue in this subject? Where is exactly the place? Well, this COP is about finance. Yeah, this is the exactly. main important discussion here, because in 2009, countries promised they would give 100 billion to developing countries to fight climate change. That only happened last year, according to some reports, because it depends also on how you count the money. And in this COP, you should discuss how to follow up on this commitment. This COP should decide the next commitment. But what happened is that, 100 billion was decided in 2029, and we are here in 2024. So many things happened, and the climate change problem intensified a lot. So we need much more money to tackle the climate change. And it's about 1 trillion, a minimum of 1 trillion of public finance that we need now. Actually, African Investment Bank leader said that African countries need
277 billion dollar needed, but we got them only 30 billion dollar. And what about that? That's the problem. That's why it's not so easy to fix the climate problem, because we need to mobilize more funds. We need to give money to those countries, like the African countries, as you mentioned, because they have a least capacity. And of course, they are responsible only for 3% of the climate problem. Yeah. So those are the countries that need the most. Almost the African 3% of the emissions. Yeah. So those are the countries that are suffering the impacts, and they are not the ones who are causing the problem. So they are the ones that need to be helped in this situation. Okay. Xanım Carvalho onu qeyd etdi ki, mən qısaca onun danışığından çıxarış vermək istəyirəm. Burada bütün məsələ inkişaf etmiş ölkələrin, inkişaf etməkdə olan ölkələrə verməli olduğu maliyyə dəstəyindən asılıdır. Çünki bugün bir çox məsələlərin kökündə maliyyə problemi dayanır deyə qeyd etdi xanım Carvalho və burada daha sonra mən ona qeyd etdim ki, Afrika İnvestisiya Bankının rəhbərinin bir açıqlaması var idi ki, Afrika ölkələrinə hər il iqlim böhranı ilə mübarizə üçün 277 milyard dollar pul lazımdır, amma sadəcə 30 milyard dollarını əldə edə bilirik deyə açıqlaması var idi və o da qeyd etdi ki, görürsünüz, bütün məsələ sadəcə pul üzərindədir və əsas məsələ elə məhz iqlim belə desək, böhranına üzləşməyimizin bugün, hələ 2024-cü ildə bundan danışmağımızın əsas səbəbi də maliyyə problemləridir. And my final question is about your impression. What about Azerbaijan's hosting? How did Azerbaijan become an example for other countries? What do you think? Well, I think first of all, Really? Baku is a very nice city. I am impressed. I am impressed about we can use the metro, so there is a transportation system that's good to come and go to the conference. Yeah, easy accessibility. Easy access. The venue is nice, is well organized. Prices are a bit high, but that's normal for a COP, I would say. But the real test is going to be next week with the presidency, because, you know, in those negotiations, the presidency has to manage different interests. For example, in the finance discussions, we need more finance, and some countries are saying, you know, it's a complicated discussion because we have other things, other problems in the world that finance should go through, and we should mobilize the private sector. So those are different interests that the presidency will need to bridge, and I think the real test is going to be next week. But I think, you know, they are prepared. They have been working in the COP. They have been sending letters. Let's see if they will be able to deliver a good result. I hope they will. Yeah, by the way, the next host country is Brazil, as you know, COP30. And xanım müsahibimiz qeyd etdi ki, mən ona Bakı ilə bağlı təəssüratlarını soruşanda birinci səfər Bakıda olduğunu və doğrudan da Bakı mənzərəsindən təsirləndiyini qeyd etdi. Çox xoşuna gəlib və onu qeyd etdi ki, burada çox nəqliyyatın hərəkəti üçün, ümumiyyətlə gediş üçün səmərəli formada hərəkətin təmini yaradılıbdır. Bir qədər onun diqqət çəkdiyi məqamlarsa növbəti COP-lara bu davamlılıq platformasının ötürülməsi məsələsi idi ki, burada müxtəlif aspektlərdən baxışlar var və bura müxtəlif həmin o aspektlərdən olan baxışları bir araya toplayıb deyə və bunun davam etdirilməli olduğunu, davamlılıq platforması çərçivəsində davam etdirilməli olduğunu da xüsusilə qeyd etdi. Thank you so much. Thank you for your time. Bəli, mənim müsahibim Ümumdünya Təbiət Fondunun xarici siyasət üzrə rəhbəri xanım Fernanda Carvalho idi. Sözü yenidən mən studiyaya Rüfət Seyidova ötürmək istəyirəm. Rüfət, buyurun, söz yenidən sizdədir.